Madhava Kunja Bihari Jaya. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada Jaya, Prabhupada Jaya. Naya Vishma Bhagavan Bhavaraja Acharya Sadasi Svedesi Bhaktivedanta Saṁsāra Prabhupada Ki Jai Namacharya Thakur Ki Jai Param Sangha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Gaur Bhaktivinoda Ki Jai Sri Sri Radha Krishna Gopa Gopidas Shyamakunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai Sri Vrindavan Ki Jai Navadvapdham Ki Jai Ganga Jamuna Tulsi Bhakti Devi Ki Jai Ananda Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Samavetta Bhakti Vrinda Ki Jai Go Premanandi All glory to Samala Bhaktis, all glory to Samala Bhaktis, all glory to Samala Bhaktis, all glory to Sri Guru and Sri Guru, all glory to Sri Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Vishnu Vinaya Krishna Vrishthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswata Devi Gauravani Prachadane Nirvashesha Shunyavadi Paschatyarisha Tadane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 28, Verse 16. Dehendriya-prāṇa-mano bhimāno jīvo ntar-ātmā guṇa-karma-mūrtiḥ sūtraṁ mahān urudheva gītaḥ saṁsāra ādhāvati kāla-tantraḥ. Deha, with the material body, indriya, senses, prana,
life, air, manaḥ, mind, bhimāno, who is falsely identifying Jiva, living entity, antaḥ, situated within, ātmā, soul, guṇa, according to its material qualities, karma, and work, mūrtiḥ, assuming his form, sūtraṁ, sūtra-tattva, mahān, original form of material nature, iti, thus, urudhā, in many different ways, jīva, indeed, gītaḥ, described, saṁsāre, in material life, ādhāvati, he runs about, kāla, of time, tantraḥ, under strict control. Translation: the living entity who falsely identifies with his body, senses, life, air, and mind, and who dwells within these coverings, assumes the form of his own materially conditioned qualities and work. He is designated variously in relation to the total material energy, and thus, under the strict control of supreme time, he is forced to run here and there within material existence. Purport: false ego, which causes the living entity to suffer material existence, is here described in detail as the illusory identification with the material body, senses, life, air, and mind. The word kāla refers directly to the Supreme Personality of Godhead, who imposes the limiting segments of time upon the conditioned souls, keeping them tightly bound under the laws of nature. Liberation is not an impersonal experience. Liberation is attainment of one's eternal body, senses, mind, and intelligence in the association of the personality of Godhead. We can revive our eternal liberated personality free from the contamination of false ego by dedicating ourselves to the loving service of the Lord in Krishna consciousness. When the pure spirit soul accepts the false ego, he must undergo material suffering. One automatically conquers the false ego by accepting oneself in pure Krishna consciousness to be the eternal servant of Lord Krishna. So this verse describes the function of false ego in the material world. Hare Krishna, Ram Prabhu, we don't have a translator. Hare Krishna. இந்த பதமானது இந்த பொய்யான அகங்காரம் இந்த உலகத்தை எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதை விளக்குகிறது. Of course, the word ahankara literally means that sense of I. இந்த அகங்காரம் என்பது நான் என்ற ஒரு உணர்வை பற்றி வெளிப்படுத்துகிறது. But in the material world, we call it a false sense of I because we identify with here the body, the senses, the prana, and the mind. லௌகிக உலகத்தில் நாம் இதை பொய்யான அகங்காரம் என்று சொல்வதற்கு காரணம் நாம் நம்முடைய சரீரம், பிராண, மனம் ஆகியவற்றுடன் நம்மை அடையாளப்படுத்திக் கொள்கிறோம். And this actually is not true. இது உண்மை அல்ல. So we also have another ahankara, that is spiritual ahankara. நமக்கு மற்றொரு அகங்காரம் உண்டு, அது ஆன்மீக அகங்காரமாகும். We usually don't use that word because we think of the material ahankara, the false ego, but there is the other ahankara also, that is spiritual identity. சாதாரணமாக நாம் இந்த ஆன்மீக அகங்காரம் என்னும் ஒரு பதத்தை உபயோகிப்பதில்லை. ஏனெனில் நாம் பெரும்பாலும் நம்முடைய லௌகிக சரீரத்தினுடன் நம்மளை அடையாளப்படுத்திக் கொள்வதால் இந்த ஆன்மீக அகங்காரம் என்பதை உபயோகப்படுத்துகிறது. So as mentioned in the last line of the purport, one identifies as the eternal servant of Krishna. ஆகவே இந்த விளக்குரையின் கடைசி வரியில் சொல்லப்பட்டுள்ளது, ஒருவன் தன்னை பகவானுடைய நித்தியமான சேவகனாக அடையாளப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று. And of course that's very general. Actually in the spiritual world, Jiva has his own identity in Vrindavan or Goloka.
There, one identifies himself as a cowherd boy of so-and-so, name, family, and service to Krishna. இத்தகைய அடையாளமானது ஆன்மீக அடையாளமானது ஆன்மீக உலகத்தில் கோலோகத்திலோ அல்லது பிருந்தாவனத்திலோ பகவானோட உள்ள உறவின் அடிப்படையில் மேற்கொள்ளப்படுகிறது. ஒருவன் தன்னை ஒரு கோபனாக ஏதோ ஒரு பெயருடன் தன் அடையாளப்படுத்திக் கொண்டு சேவை செய்கிறான். The difference is that in the spiritual world the identity is true, it's not false. இந்த வித்தியாசம் என்னவெனில் ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கும் இந்த அடையாளம் உண்மையானதாகவும் பொய்யானதல்ல. And it's also eternal. மேலும் இது நித்தியமான ஒரு உறவுமா. In the material world we identify the self with the body, that is itself false. இந்த லௌகிக உலகத்தில் நாம் நம்மை இந்த சரீரத்துடன் அடையாளப்படுத்திக் கொள்வதால் அது பொய்யான அகங்காரம் என்று சொல்லப்படுகிறது. And in each lifetime we have a different identity. இந்த வாழ்நாளில் நமக்கு வெவ்வேறு விதமான அடையாளங்கள் உள்ளன. Of course, in one sense, the subtle body with the mind and the pranas and the senses, subtle senses, they will continue life after life with the soul. எப்படி இருப்பினும் இந்த சூக்ஷ்ம சரீரமான பிராணம், மனம், இந்திரியங்கள் ஆகியவை நம்மளுடன் பிறவிக்கு பிறகு பிறவி தொடர்ந்து பயணம் செய்து கொண்டே இருக்கிறது. And it's only the gross body that keeps changing. ஒன்லி இந்த ஸ்தூல சரீரம் மட்டுமே மாற்றம் அடைந்து கொண்டே இருக்கிறது. But whether we identify with the gross body or the subtle body, both are material. எப்படி இருப்பினும் நாம் ஸ்தூல சரீரம் அல்லது சூக்ஷ்ம சரீரம் எதனுடன் அடையாளப்படுத்திக் கொண்டாலும் அவை அனைத்தும் லௌகிகமானவையே. And they are very different from the ātmā. இவை அனைத்தும் ஆத்மாவிலிருந்து மாறுபட்டவை. In the spiritual world, there is no subtle body, there is no gross body, and there's only the soul, the ātmā. ஆன்மீக உலகத்திலோ இந்த ஸ்தூல சரீரம் மற்றும் சூக்ஷ்ம சரீரம் என்பவை கிடையாது. அங்கு ஆத்மா மட்டுமே விளங்குகிறது. But that ātmā has a spiritual body with spiritual senses, spiritual mind, etc. ஆனால் அதே சமயத்தில் அந்த ஆத்மாவானது ஆன்மீக உலகத்தில் ஆன்மீகமான ஒரு சரீரம், மனம், புத்தி, புலன்கள் ஆகியவற்றை கொண்டு விளங்குகிறது. But all of those things are non-different from the ātmā itself. ஆனால் அவை அனைத்துமே ஆத்மாவிலிருந்து மாறுபட்டவை அல்ல. And therefore we don't call it false ego. ஆகையினால்தான் நாம் அங்கு பொய்யான அகங்காரம் என்பதை பற்றி பேசுவதில்லை. In the material world, we identify with the body out of ignorance, and then we carry out activities to satisfy the body. இந்த லௌகிக உலகத்தில் நாம் அறியாமையின் காரணமாக நம்முடைய சரீரத்துடன் அடையாளப்படுத்திக் கொண்டு பல்வேறு விதமான செயல்களில் ஈடுபடுகிறோம். And we do that because we're identifying completely with the body and we think that's ourself. இது ஏன் செய்கிறோம் என்றால் நாம் நம்மை இந்த சரீரத்துடன் முழுமையாக அடையாளப்படுத்திக் கொள்கிறோம். And of course it's false. இதனால் இது பொய்யான ஒரு விஷயமாகும். Thus, by satisfying that body, ultimately the ātmā cannot be satisfied. இந்த சரீரத்தை திருப்திப்படுத்துவதன் மூலமாக ஆத்மா திருப்தி அடைவதில்லை. So therefore we go from body to body. Each time we try to get some happiness, and each time it doesn't succeed. ஆகவே தான் நாம் சரீரம் வித்து சரீரம் மாறிக்கொண்டே இருக்கின்றோம், திருப்தியை தேடிக்கொண்டு, இன்பத்தை தேடி. ஆனால் இந்த திருப்தியோ இன்பமோ நம்மளுக்கு எந்த பிறவிலும் கிடைப்பதில்லை. And though one would expect the jiva to get tired of this, the ignorance is so strong that jivas continue to do this. ஏதோ ஒரு காலகட்டத்தில் இந்த ஜீவாத்மாவானது சோர்வடைந்து விடும், இந்த செயல்பாட்டின் மூலம் சோர்வடைந்து விடும் என்று நாம் எண்ணலாம். ஆனால் அந்த அறியாமை என்பது மிகவும் சக்தி வாய்ந்ததாக விளங்குவதால் அது தொடர்ந்து நம்மை இந்த நிலையிலேயே வைத்திருக்கிறது. So therefore we describe the soul in the material world as being anadir bahir mukh, since no beginning it goes from body to body in this material world. இந்த நிலை சாஸ்திரங்களில் அனாதிர் பகிர் முக என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது. கால வரையறை என்று தொன்று தொட்ட காலத்திலிருந்து அது சரீரம் முதல் சரீரம் மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது. So the purpose of scripture is to
get the jiva out of this ignorance. சாஸ்திரங்களுடைய குறிக்கோள் என்னவெனில் ஜீவாத்மாவை இந்த அறியாமையிலிருந்து வெளிப்படுத்துவதாகும். The scriptures are not meant for animals or plants, they're meant for the human being. இந்த சாஸ்திரங்களானது மனித குலத்திற்காக மட்டுமே படைக்கப்பட்டதாகும். And as a human being, if we get the chance to read the scriptures, then we are on the correct path. ஒரு மனிதனாக நாம் இந்த சாஸ்திரங்களை கற்றறிய ஒரு வாய்ப்பு பெற்றோமானால் நாம் சரியான பாதையில் செல்கிறோம் என்பது திண்ணம். If we understand the scriptures and put them into practice, then we're even on a higher level. இந்த சாஸ்திரங்களை நன்றாக புரிந்துகொண்டு அவற்றை பழக முடியுமேயானால் நாம் இன்னும் மேலான ஒரு தளத்தில் அமைந்திருக்கின்றோம் என்பது பொருள்படுகிறது. And if we can understand the final conclusion of scriptures, then we're on the highest level. ஆனால் அதே சமயத்தில் இந்த சாஸ்திரங்களினுடைய முடிவரை நாம் நன்றாக புரிந்து கொள்ள முடியும் என்றால் நாம் உன்னதமான ஒரு நிலையில் இருக்கிறோம் என்பதாகும். So the scriptures, of course, are praiseworthy, but then we should find the actual conclusion of the scriptures. சாஸ்திரங்கள் அனைத்துமே புகழ்ச்சிக்குரியவையே, ஆனால் அவற்றினுடைய உண்மையான பொருளை நாம் கற்றறிய வேண்டும். And though the scriptures speak of karma yoga, jnana yoga, ashtanga yoga, and bhakti yoga, ultimately the final process is bhakti yoga. சாஸ்திரங்கள் கர்மயோகம், ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம் என்று பலவிதமான வழிமுறைகளை பற்றி பேசினாலும் இறுதியான வழிமுறையாக பக்தி யோகமே பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. So with bhakti yoga, then we come to this identity that I am the eternal servant of Krishna. பக்தி யோகத்தை பழகுவதன் மூலமாக நாம் நித்தியமான கிருஷ்ணருடைய சேவகன் என்ற ஒரு அடையாளத்தை உணர முடிகிறது. The other processes are steps towards that. மற்ற வழிமுறைகள் அனைத்தும் இந்த ஒரு குறிக்கோளை அடைவதற்கான படிக்கற்களே ஆகும். So if we do karma yoga, then of course that is material and the goal may be svarga loka. நாம் கர்மயோகத்தை பின்பற்றுவோமே ஆனால் அதனுடைய பலன் லௌகிகமானதாக இருக்கிறது. சொர்க்கலோகம் வரை நாம் செல்லலாம். At least the person will have the understanding that he is subject to the law of karma. குறைந்தபட்சம் அந்த நபர் அவர் கர்ம வினைகளுக்கு உட்பட்டவர் என்பதை மட்டுமாவது புரிந்து கொள்கிறார். But the step above that is to try to get free from karma completely. இதற்கு மேலான ஒரு படி என்னவென்றால் இந்த கர்ம வினைகளிலிருந்து முழுமையாக விடுபட முயற்சிப்பதாகும். And therefore we have the processes of jnana yoga and ashtanga yoga. இதற்காகத்தான் நமக்கு ஞான யோகமும் அஷ்டாங்க யோகமும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. But what is the identity there? ஆனால் அங்கு நம்மளுடைய அடையாளம் என்னவாக இருக்கின்றது? I am not the body, I am atma. நான் இந்த சரீரம் அல்ல, ஆத்மா என்பதை மட்டுமே உணர்கின்றோம். So that of course is true. இது உண்மையே. We get free from this ahankara, false ego. நாம் இந்த பொய்யான அகங்காரத்திலிருந்து விடுபட முடிகிறது. And we can say this positive aspect is I am atma. இதில் நல்ல ஒரு விஷயம் என்னவென்றால் நான் ஆத்மா என்பதை உணர்வதாகும். However, that state is not completely satisfying. ஆனால் இந்த நிலையானது முழுமையாக திருப்தி கொடுக்கக்கூடியதல்ல. So the satisfying state is the state where yes, we realize we are atma, but we also realize that we are the servant of Krishna. நமக்கு திருப்தி தரக்கூடிய நிலை என்னவென்றால் நாம் இந்த சரீரமல்ல ஆத்மா என்பதை உணர்வதோடு மட்டுமல்லாமல் நாம் பகவானுடைய நித்தியமான சேவகர்கள் என்பதையும் உணர வேண்டும். So that acceptance of that and realization of that leads to complete satisfaction. இந்த ஒரு கருத்தை நாம் அறிந்து அதை உணர்வோமானால் நாம் முழுமையான திருப்தி என்ற நிலையை அடைய முடியும். So therefore the process of bhakti yoga is said to be the final process. ஆகவே தான் இந்த பக்தி யோகம் என்பது உன்னதமான இறுதியான ஒரு வழிமுறை என்று சொல்லப்படுகிறது. So this verse is talking about our identity with material body. இந்த பதத்தில் நாம் எவ்வாறு நம்மை இந்த லௌகிக சரீரத்துடன் அடையாளப்படுத்திக் கொள்கிறோம் என்பதை பற்றி பேசுகிறது. And certainly we must get rid of that identity. நாம் நிச்சயமாக இந்த அடையாளத்தை கைவிட வேண்டும். So this is the goal of jnana yoga. இதுவே ஞான யோகத்தினுடைய இலக்கு. But that is not the only goal. That is not the final goal. ஆனால் இதுவே ஒருவருக்கு இறுதியான இலக்காக அமைய முடியாது. Therefore this process in itself is not complete. ஆகவே தான் இந்த வழிமுறை முழுமையானதல்ல என்று சொல்லப்படுகிறது.
So, therefore, Jnana Yoga is a step, but it's not the final process. ஆகவே இந்த ஞான யோகம் என்பது ஒரு படிக்கல்லே, முழுமையான இறுதி வழிமுறை அல்ல. So, to realize the position of Jnana Yoga, etc., we have to read the scriptures very carefully. இந்த ஞான யோகத்தினுடைய மற்றும் மற்ற வழிமுறைகளினுடைய நிலையை நாம் நன்றாக அறிவதற்கு சாஸ்திரங்களை உன்னிப்பாக நன்றாக கற்றறிய வேண்டும். If we read Bhagavatam or Bhagavad Gita, then it becomes very clear. நாம் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை கற்பதன் மூலமாகவும் பகவத்கீதையை கற்பதன் மூலமாகவும் இந்த நிலை நமக்கு தெள்ளத் தெளிவாக புரிகிறது. If we read certain portions of Upanishads, then it will not be so clear. உபநிஷத்துகளுடைய ஒரு பகுதியை மட்டும் படித்தோமேயானால் நமக்கு இந்த தெளிவு ஏற்படுவதில்லை. So therefore, the Bhagavatam is said to be the final conclusion of all the scriptures. ஆகவே தான் பாகவதம் என்பது அனைத்து சாஸ்திரங்களுடைய முழு இறுதியான ஒரு முடிவுரை என்று சொல்லப்படுகிறது. It points out the final process very clearly. ஸ்ரீமத் பாகவதம் என்பது நம்மளுடைய இறுதி வழிமுறை என்ன என்பதை தெள்ளத் தெளிவாக எடுத்துரைக்கின்றது. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. You are explaining regarding this, there are two ahankara. One is ahankara which is external to the soul, another ahankara is like which is inherent to the soul. So how do this vivartavadi, they accept this ahankara which is inherent to the soul? How do? This vivartavadi accept this ahankara which is inherent to the soul. How does vivartavadi accept? This vivartavadi accept the ahankara which is inherent to the soul. இந்த அகங்காரம் என்பதை விவர்த்தவாதிகள் எவ்வாறு ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள்? So Mayavadis and others, in their realization, they cannot say, I realize Brahman. No. மாயாவாதிகளோ மற்றவர்களோ நான் பிரம்மனை உணர்கிறேன் என்று சொல்ல முடியாது. So they call it chinmatra, only consciousness. Consciousness. அவர்கள் நாம் பிரக்ஞை என்று மட்டுமே உணர்கிறார்கள். But it's not consciousness of anything, because there's only one thing. ஆனால் அவர்கள் எந்த ஒரு பொருளை பற்றியோ அல்லது விஷயத்தை பற்றியோ உணர்வு கொள்வதில்லை. And also there is no I. ஆகையினால் அங்கு நான் என்ற ஒரு தனிப்பட்ட நிலை இருப்பதில்லை. So you can't say I am aware of anything. எனவே அவர்கள் நான் இதை உணர்கிறேன் என்று சொல்ல முடியாத ஒரு நிலையில் இருக்கிறார்கள். It's mere existence of consciousness. ஒரு பிரக்ஞை என்ற நிலையில் மட்டும் அவர்கள் இருப்பதாக ஐக்கியமாகி விடுவதாக சொல்லப்படுகிறது. According to them, that inherent and that ahankara is there is no existence. The ahankara which is inherent to the soul, there is no existence of this. For those people, for the no. jnani. Yeah, no. அவர்களுக்கு இந்த ஆத்மாவினுடன் சேர்ந்திருக்கும் அகங்காரம் என்பது இல்லாத ஒரு நிலையை அடைந்து விடுகிறார்கள். In other words, we start saying ahankara, etc., then we start getting qualities in Brahman and duality, etc. So இந்த அகங்காரம் என்பதை ஏற்கும் பொழுது மனம், புத்தி மற்றும் இருமை ஆகியவை அனைத்தும் வருகின்றன. Another question, Maharaj, see, here in the material world, Jiva has this body, then prana, mano, and intelligence, everything, but which is actually external to the Jiva actually. But in spiritual also we see that Atma also has this body, mind, ego, intelligence, everything is there, but it is inherent. That is inherent in the spiritual world. But how will you explain it? Because in the material world we don't see this that the prana, mano, abhimānaḥ, this kind of we didn't see. But how can we understand this? Because which is not there in the soul, how can it comes again? Because we have to accept this cause and effect, karya karanam, correct? இந்த லௌகிக உலகத்தில் நம்முடைய சரீரம், மனம், புத்தி ஆகியவை தனிப்பட்டவை, ஆத்மாவிலிருந்து தனிப்பட்டவை என்பதை நம்மால் உணர முடியும், புரிந்து கொள்ள முடியும். ஆனால் அதே சமயத்தில் ஆன்மீக உலகத்தில் ஆன்மாவிற்கு ஆன்மீகமான சரீரம், புலன்கள்
மற்றும் மனம் புத்தி ஆகியவை இருக்கிறது என்பதை நாம் எவ்வாறு புரிந்து கொள்ள முடியும், அறிய முடியும்? So everything in the spiritual world functions in relation to rasa. ஆன்மீக உலகத்தில் அனைத்துமே ரசவினுடன் தொடர்பு கொண்டு செயல்படுகின்றன. And of course, rasa arises because of the interaction of the jiva with Krishna. இந்த ரசம் என்பது ஜீவாத்மா கிருஷ்ணருடன் தொடர்பு கொண்டு செயல்படும் பொழுது வெளிப்படுகிறது. So to interact two entities, they must have some forms. நாம் ஒருவருடன் உறவு கொண்டு செயல்படுவதற்கு ரூபம் என்பது தேவை. And they must have some perception. மேலும் சில விதமான புரிதலும் தேவை. So therefore they must have senses. இதற்காக இந்த புலன்கள் என்பது அவசியம். They must have mind. புத்தியும் தேவை. They must have intelligence. மனம். Must have ahankara. மேலும் அகங்காரம் என்பதும் அங்கு இருக்க வேண்டும். So these is naturally developed through their service attitude to the Lord. இது ஒருவர் பகவானுடன் கொண்டுள்ள சேவை மனப்பான்மையின் அடியில் உருவாக்கப்படுகிறது, விருத்தி அடைகிறது. In other words, spiritual body develops in relation to one's particular rasa. ஆகவே இந்த ஆன்மீக சரீரம் என்பது ஒருவர் எந்த ரசத்தில் வீற்றிருக்கிறார் அதன் அடிப்படையில் ஏற்படுகிறது. Question might come, see, in this spiritual, one practice this spiritual life, bhakti, he develops slowly his spiritual body. And because of the connection to the bhakti, he is developing this spiritual body. So can you say that also this body is because of bhakti, which is the Swarupa Sakti of the Lord? Can you also say that, because the spiritual body, which is coming because of practicing bhakti, and bhakti is a Swarupa Sakti of the Lord, so that means that devotee is getting a spiritual body, which is also coming from the Swarupa Sakti of the Lord. Swarupa Sakti of the Lord. Swarupa Sakti of the Lord. Swarup? Spiritual body of the conditions, living entities. Spiritual body of the living entities is also then coming from the Swarupa Sakti of the Lord, because bhakti is a Swarupa Sakti. Swarup Shakti. Okay. ஆன்மீக உலகத்தில் ஒருவர் பெறும் அந்த ஆன்மீக சரீரம் என்பது பகவானுடைய ஸ்வரூப சக்தியிலிருந்து வருகிறதா என்பது கேள்வி. குரு மகாராஜ் அவர்கள் ஆம் என்று விடையளித்தார். It is said that when of course the jiva develops bhava, then we get the hladini and sambit shaktis in the jiva as that bhava. பாவம் என்பதை விருத்தி செய்து கொள்ளும் பொழுது ஜீவாத்மாவிடம் ஹலாதினி சக்தி மற்றும் சம்பித் சக்தி என்பவை வெளிப்படுகின்றன. So because of that, the jiva can perceive the Lord with senses because of the sambit. அந்த சம்பித் சக்தியின் மூலமாகத்தான் பகவானை அந்த ஆத்மா புரிந்து கொள்ள முடிகிறது, அறிய முடிகிறது. So in the spiritual world, then the jiva is quite intimately related to the Swarup Shakti of it. ஆகவே ஆன்மீக உலகத்தில் இந்த ஜீவாத்மா என்பது பகவானுடைய ஸ்வரூப சக்தியுடன் மிக நெருக்கமான ஒரு தொடர்பை கொண்டுள்ளது. And the jivas there are distinct from the jivas in the material world because they are combined with that Swarup Shakti. லௌகிக உலகில் உள்ள ஜீவாத்மாக்களிலிருந்து ஆன்மீக உலகத்தில் உள்ள ஜீவாத்மாக்கள் மாறுபடுகின்றன. ஏனெனில் ஆன்மீக உலகத்தில் உள்ள ஜீவாத்மாக்கள் ஸ்வரூப சக்தியினால் செயல்படுத்தப்படுகின்றன. And because of that combination, which is eternal, they cannot become jivas of this material world again, because the jivas don't have that in the material world. இந்த ஸ்வரூப சக்தியுடன் ஜீவாத்மா கொண்டுள்ள இணைப்பானது நித்தியமானது என்பதனால் ஆன்மீக உலகத்தில் உள்ள ஆத்மாக்கள் எந்த ஒரு காலத்திலும் லௌகிக உலகத்தில் உள்ள ஆத்மாக்களாக முடியாது. Said that in the material world, Jiva has a senses and other things because of external energy, and in his spiritual world, Jiva also can have same thing, but because of Swarupa Sakti or internal energy. Yeah, material obviously is simply because of Prakriti, and spiritual world is the Swarup Shakti. Material world is Bahiranga Shakti. நாம் இந்த லௌகிக உலகத்தில் இருக்கும் பொழுது ஆத்மா பகிரங்க சக்தியின் உட்பொருட்களினால் கவரப்பட்டு இருக்கிறது. மேலும் ஆன்மீக உலகத்தில் ஆத்மாவானது ஸ்வரூப சக்தியினால் கவரப்பட்டுள்ளது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்வது சரியான முறையா என்பதற்கு குருமார் ஆம் என்று பதில் கூறினார். What is sūtra-tattva, Maharaj? What is what? Sūtra-tattva. Sūtra-tattva.
that in this verse? Yeah, it's the verse, Maharaj. Huh? Yeah, sūtraṁ mahān iti urudham gītaḥ. Yes, Prabhuji. Sūtraṁ, third line. sūtraṁ. Oh, I got a wrong verse here. Oh, sutra is transformation of mahān tattva. சூத்திரம் என்பது மகா தத்துவத்தினுடைய பரிமாற்றம் அல்லது மாற்றம் என்று சொல்லப்படுகிறது. Mahatattva is prominently sattva guna. மகத்தத்துவம் என்பது நித்தியமாக சத்துவ குணத்தில் திளைக்கிறது. And sutra is prominently rajaguna. சூத்திரம் என்பது நித்தியமாக ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாகும். When that transforms in tamaguna, then we get ahankara. இந்த சூத்திரமானது தமோகுணத்திற்கு மாற்றமடையும் பொழுது அகங்காரம் என்பது வெளிப்படுகிறது. Raja, does the devotee need the false ego to function within this world as long as he has a material body? Does the devotee need the false ego to function within this world as long as he has a material body? இந்த லௌகிக சரீரத்தை கொண்டுள்ளவரை பக்தனுக்கு இந்த அகங்காரம் என்பது இந்த உலகில் செயல்பட தேவைப்படுகிறதா? Well, in the material world, the jiva needs both subtle body and gross body. இந்த லௌகிக உலகத்தில் சூட்சுமம் மற்றும் ஸ்தூல சரீரம் இரண்டும் ஜீவாத்மாவுக்கு தேவைப்படுகிறது. And ahankara is part of that subtle body. அந்த அகங்காரம் என்பது அந்த சூக்ஷ்ம சரீரத்தின் ஒரு பகுதியாகும். If we don't have the ahankara there, we won't identify with the material body, so we won't do any material activities. அந்த அகங்காரம் என்பது இல்லை எனில் நாம் இந்த சரீரத்துடன் அடையாளப்படுத்திக் கொள்ள மாட்டோம். ஆகவே எந்த விதமான செயல்களிலும் ஈடுபட மாட்டோம். When you completely annihilate the ahankara, that's the stage of bhava. அந்த அகங்காரத்தை அழிப்பது என்பது பாவ நிலையில் மட்டுமே ஏற்படுகிறது. We have no more interest in the material body, we're just serving Krishna. அந்த நிலையில் நமக்கு இந்த லௌகிக சரீரத்துடன் எந்த தொடர்பும் இருப்பதில்லை. நாம் பகவானுக்கு மட்டும் சேவை செய்து கொண்டிருப்போம். Hare Krishna Maharaj. Maharaj, we understand that the soul has spiritual body and spiritual senses. We also understand from our acharyas and scriptures that a devotee who is involved in the pure devotional service in material world is also to be considered as spiritual, not material. Now the activities carried out by the material senses in pure devotional service in the material world, how do we understand the difference between that and the activity of the spiritual senses in the spiritual world, Maharaj? ஆன்மீக உலகத்தில் ஆன்மீக சரீரம் மற்றும் புத்தி மனமோகத்தை கொண்டு செயல்படுகின்றோம் என்று சொன்னீர்கள். ஆனால் அதே சமயத்தில் லௌகிக உலகத்தில் தூய பக்தர் ஒருவர் கூட இந்த ஆன்மீக தளத்திலேயே செயல்படுகிறார் என்று சொல்லப்படுகிறது. இவை இரண்டிற்கும் உள்ள வேற்றுமையை நாம் எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? If a devotee is performing activities with the material body and material senses, then the body and senses are not really material because they don't give material effects. They destroy karma. ஒரு தூய பக்தர் இந்த லௌகிக சரீரம் மற்றும் லௌகிக புலன்களை கொண்டு செயல்படும் பொழுது அவருக்கு அந்த ஒரு லௌகிக பலன்கள் என்பது கிடைப்பதில்லை. அவருடைய செயல்கள் மூலமாக கர்மா என்பது அளிக்கப்படுகிறது. If a person comes to the stage of prema, when he still has a material body, then activities of the body are no longer of much interest. ஒருவர் பிரேமை நிலையிலிருந்து இந்த லௌகிக உலகத்தில் செயல்படும் பொழுது அந்த லௌகிக சரீரத்திற்கு மற்ற முக்கியத்துவம் ஏற்படுவதில்லை. So he will use that body for serving Krishna. அந்த சரீரத்தை அவர் பகவானுக்கு சேவை செய்வதில் மட்டுமே உபயோகப்படுத்துகிறார். And internally, with his spiritual body, he will serve Krishna. மேலும் மனதினுள் அவர் கொண்டுள்ள அந்த ஆன்மீக சரீரத்தை கொண்டும் அவர் கிருஷ்ணருக்காகவே சேவை செய்கிறார். But at that time, the material body and the material senses are somewhat of impediment, obstacle to him. அந்த ஒரு நிலையில் இந்த லௌகிக சரீரம் மற்றும் புலன்கள் அவருக்கு ஒரு தடைக்கல்லாக இருக்கிறது. So it will limit his experience of prema. ஆகவே அந்த பிரேமை என்பதை முழுமையாக அனுபவிக்க முடிவதில்லை. அதற்கு ஒரு வரையறை ஏற்படுகிறது.
So at a certain stage, the Lord will free him from that body, and then he will just have the spiritual body, and he can develop his prema fully. ஒரு நிலையில் பகவான் அவருக்கு இந்த லௌகிக சரீரங்களை விடுவிக்கின்றார். அந்த நிலையில் அவர் முழுமையாக பிரேமை என்பதை அடைந்து பகவானுக்கு சேவை புரிகின்றார். Go to online. Hare Krishna Maharaj, what is prana, life here? How is it categorized within the material nature? Once again, one question. What is prana? What are prana, life here? How is it categorized within the material nature? பிராணா என்பது என்ன, அது எவ்வாறு இந்த லௌகிக இயற்கையினுள் வரையறுக்கப்படுகிறது? So prana is also material. பிராணா என்பதும் லௌகிகமானதே. It is said to be a transformation of the vayu element. இது இந்த வாயு என்பதனுடைய மாற்றப்பட்ட நிலை. And it functions for making the body operate. இதன் மூலமாக இந்த சரீரம் செயல்படுகின்றது. And like the senses, it is useful for our enjoyment in the material body. இந்த சரீரத்தை போன்றே அதுவும் நாம் இந்த சரீரத்தை கொண்டு லௌகிக உலகத்தில் இன்பம் காண உதவுகிறது. The pranas also go with the subtle body when we leave this body and go to another body. இந்த பிராணமும் சூக்ஷ்ம சரீரத்துடன் மற்றொரு சரீரத்திற்கும் பயணம் செய்கிறது. So we can say they're part of the subtle body. ஆகவே இந்த பிராணா என்பதை சூக்ஷ்ம சரீரத்தின் ஒரு பகுதி என்று சொல்லலாம். How do the spiritual ahankara and mind come into existence? How do they form? How do the spiritual mind and the spiritual ahankara form? இந்த ஆன்மீக அகங்காரம் மற்றும் ஆன்மீக சரீரம் வந்து எவ்வாறு தோன்றுகிறது? How does the material spiritual body and ahankara appear? Oh, well, the ahankara is once intrinsic in the atma itself. There's always a sense of I in the atma. இந்த அகங்காரம் என்பது ஆத்மாவினுடன் பின்னி பிணைந்திருக்கும் ஒரு அங்கமாகும். அது எப்பொழுதுமே நான் என்ற ஒரு அடையாளத்தை கொண்டு விளங்குகிறது. But it doesn't really manifest in any particular identity until we identify supreme object of worship, Krishna. இது எந்த ஒரு நிலையிலும் தனியாக வெளிப்படுத்தப்படுவதில்லை, கிருஷ்ணருடன் ஐக்கியமாகும். And according to our identity as a servant of Krishna, whatever identity we have, then naturally the body and everything else develops. நாம் எவ்வாறு பகவானுடன் தொடர்பு கொண்டு அவருக்கு சேவை செய்கின்றோமோ அதன் அடிப்படையில் அந்த அடையாளம் என்பது ஏற்படுகின்றது. Thank you, Maharaj. There are no further questions. Grantha Srimad Bhagavatam ki jai. Good Maharaj. I repent for my sin. Please have that notice with me. Grantha Srimad Bhagavatam ki jai. Sūtra-tattva Maharaj ki jai. Jiva